बॅकग्राऊंडला स्लाइड पाहिजे ना, तर मग ऑन झालं. Good morning, everyone. So I, Dr. Mrs. Anita Raut, Secretary Women's Cell. So since this week we are performing as a Women Empowerment Week. The intent of this week is to make connections, promote empowerment, and highlight achievements for and by women. The most importantly, that it take inspiration and be the example of a good woman. So today we have in this series of lecture, Dr. JAJU BHARADIYA Madam to deliver her lecture on health. So today's topic is the risk factors and the management of diabetes in women. So Madam is the MD biochemistry and the consultant diabetologist at JJ Diabetes and Obesity Clinic at Ahmednagar. Madam has done MBBS from the MGM Medical College from Aurangabad and MD Biochemistry from SRTR Government Medical College, Ambazogai. So Madam has 7 years of work experience in different government institutes and various awards. To her credit also, the Best Faculty Award at ESIS Medical College, Hyderabad in 2017, the Best Poster Presentation Award of International Conference 2019, as well as the various oral presentation at various conferences. So as you know, the today's topic is on the diabetes and the related risk factors and the management of diabetes. So the risk factors, you know that the obesity, weight, that is, and lifestyle, it is a lifestyle disease. Of course, family history is there, gestational diabetes is there, PCOD and the blood pressure, various risk factors are there, and it's followed by the treatments. So, Madam will give a detailed speech on the risk factors and the management. आता हे मॅडम आपल्याला जॉईन करतील आणि आपल्याला गाईड करतील या सगळ्या ह्याच्याबद्दल. सो आय वेलकम यू मॅडम. सो प्लीज जॉईन अस. Thank you very much, Anita Raut Madam, for such a nice introduction. Can I share my screen? Yes, ma'am. Okay. But you have to stop sharing your screen, then I can share my screen. Ma'am, I've stopped our screen sharing. Please continue. Okay. Okay. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. So, good afternoon, everyone. I am Dr. Jyotsna. Today, we will discuss about risk factor and management of diabetes in a woman. First of all, I would like to thank the Women's Cell of Dr. Vittal Rao Vikhe Patil Foundation for celebrating the Women's Day in a different manner. They have decided to empower a woman of faculties. They have invited to empower a woman and a staff of Vittal Rao Vikhe Patil Foundation. And one of the major reason of selecting me as a speaker may be the health and diabetes that is more common in a woman, and we will discuss today about the different things about the diabetes and a woman, specifically the diabetes in a woman. So first of all, empowering a woman empowers the next generation. If we empower a woman in a home, the whole home gets educated. So in Marathi, एक आई शिकली तर सर्व घर सुशिक्षित होते. त्याप्रमाणे जर आपण आज
डायबिटीज बद्दल जाणून घेतलं आणि त्याची माहिती आपण जर शिकलो, तर जरी आपल्याला त्याचे रिस्क फॅक्टर असतील किंवा आपल्या घरामध्ये जर कुणामध्ये रिस्क फॅक्टर असतील, चिल्ड्रन्स मध्ये जर का त्याचे आपल्याला लक्षणं दिसून येत असेल, तर आपण ती लवकरात लवकर कॅप्चर करून त्याची ट्रीटमेंट घेऊ, असं मला वाटतं. त्यामुळे आज आपण डायबिटीज बद्दल जाणून घेऊ, याच्याबद्दल एम्पॉवर होऊ आणि ह्याचा आपल्या नेक्स्ट जनरेशन मध्ये पण उपयोग करून घेऊ. ओके. सो व्हॉट इज डायबिटीज मेलेटस? डायबिटीज काय आहे? सो डायबिटीज इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. म्हणजे एक डिसऑर्डर आहे, म्हणजे एक पूर्ण डिसऑर्डर मीन्स अनेक कंडिशन एकत्र आहे, जे की अल्टिमेटली रिझल्ट इन इन्क्रीज इन द ग्लुकोज लेवल इन ब्लड. तर हे ब्लड ग्लुकोज लेवल का वाढते? एकतर इन्सुलिन सिक्रिशन कमी झालं असेल, इन्सुलिन सिक्रिशन कमी झालं असेल किंवा त्याचं युटिलायझेशन आहे जे ग्लुकोजचं ते कमी झालं असेल, किंवा प्रोडक्शन जे आहे ग्लुकोजचं ते वाढलं असेल. सो देर आर डिफरंट मेकॅनिझम विच ultimately leads into the increased glucose level in a blood, and increased glucose level in a blood disorder is known as a diabetes mellitus. जर आपण आता आपण एक इपिडेमियोलॉजी एक ऍट अ ग्लान्स बघू की वर्ल्ड वाईड डायबिटीज कसा ग्रो होत आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल जर आपण 2019 चे फिगर बघितलं, तर इन 2019 द प्रिव्हॅलन्स ऑफ डायबिटीज वॉज 9% इन अ फिमेल, अँड it is expected to grow day by day to 10% in 2030 and 10.8% in 2045. Jari prevalence of diabetes is little less than a men, but the what we call as after a menopause, the women become more risk of diabetes due to different reasons that we will discuss. आता आपण हे बघूया की जेव्हा पण आपण डायबिटीज स्पेसिफिकली वुमन्स मध्ये बघतो, देर आर सम गॅप्स आहेत आणि आपल्याला काही चॅलेंजेस आहेत डायबिटीज ट्रीट करण्याचे इन अ वुमन. तर व्हॉट आर द गॅप्स इन अ डायबिटीज मॅनेजमेंट इन अ सोसायटी? जे काही आपण बघितलं, लो सोशिओ इकॉनॉमिक कंडिशन्स जिथे आहे तिथे फिमेल्सला गुड न्यूट्रिशन इज नॉट अवेलेबल, गुड हेल्थ केअर इज नॉट अवेलेबल, त्यांच्यामध्ये अपॉर्च्युनिटीज नाही आहेत टू डू द फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. आणि आतापर्यंत अशा काही स्पेसिफिक गाईडलाईन्स नाही आहेत फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इन अ वुमेन. आणि हेल्थ सिस्टीम जे आहे ते इक्विटेबल ऍक्सेस देत नाहीये की फिमेल्सला सम सोसायटीमध्ये फिमेल्सला दे डोंट हॅव द ऍक्सेस टू द हेल्थ केअर सिस्टीम फॉर द डायग्नोसिस अँड द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज लाईक डायबिटीज. सो काही काही ठिकाणी जे टाईप 1 डायबेटिक फिमेल्स किंवा टाईप 1 डायबेटिक जे पण इंडिव्हिज्युअल आहे, दे डोंट हॅव द ऍक्सेस टू द सिम्पल इन्सुलिन ऑल्सो. सो these are the gaps in treating the diabetes. आणि some challenges आहेत specifically in a woman to treat diabetes. काय होतं की after menopause women are at same risk of cardiovascular disease like a male. आपल्याला आधी प्रोटेक्शन आहे ड्यू टू सम हॉर्मोन्स, बट आफ्टर अ menopause this protection goes on decreasing and we have the same risk of cardiovascular disease like a male. And specifically women have higher BMI than men because women gain the weight after the menopause and they have more abdominal fat than a male, so they have the higher risk of cardiovascular disease. जे पण belly fat female मध्ये आहे, त्या belly fat मुळे cardiovascular risk वाढते. आणि जे काही अँटी डायबेटिक ड्रग आपण यूज करतो, दे हॅव ऍडवर्स इफेक्ट. सो दिस ऍडवर्स इफेक्ट्स आर समहाउ डिफरंट इन मेन अँड वुमेन. आणि बेसिकली
women's like psychological support continuously available पाहिजे for treating the disease and providing the healthcare system. So आपल्याला ही challenges complete करायचे आहे आणि हे जो gaps आहे तो भरून काढायचा आहे. This is the background picture of diabetes and women. आता एनी डिसीज आपण जेव्हा बघतो, सो एनी डिसीज वी थिंक ऑफ लाईक प्रिव्हेन्शन इज ऑलवेज बेटर दॅन अ क्युअर. आणि डायबिटीज प्रिव्हेन्शन मध्ये मेन 2 फॅक्टर्स आहेत. वन फॅक्टर इज डाएट अँड सेकंड इज एक्सरसाइज. बिकॉज डायबिटीज हा एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आहे. मीन्स इट इज नॉट अ ड्यू टू एनी इन्फेक्शन. सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मध्ये आपल्याला आधी जे काही रिस्क फॅक्टर आहेत ते काही रिस्क फॅक्टर हे मॉडिफाय करण्यासारखे असतात, जे की आपण चेंज करू शकतो. अँड नॉन मॉडिफायबल रिस्क फॅक्टर म्हणजे जे आपण चेंज नाही करू शकत, जसे की ॲज अ फिमेल or as the age increases we cannot change that, but we can change our diet, we can change our daily routine, we can change our lifestyle so that we will not be a diabetic female or a diabetic woman in a future. So first of all, when we think of diet, one of the study has shown that those who eat refined cereals, they have the more relative risk of type 2 diabetes, and those who have habit of eating fruits and vegetables and dairy products or protein rich products, they have the they have the less relative risk of type 2 diabetes. So we have to think about our diet first for preventing a diabetes, that we will discuss in detail afterwards. And the next is exercise. When we have done some what we call as studies, where we have some criterias are there, where different barriers in doing the exercises are compared between the male and female. So what are the different barriers which we see commonly when we are prescribing exercise or lifestyle modification to a patient? First of all, बरेच जण म्हणतात की there are very few places to exercise. This is common in male and female. And female says more like it takes more time, or we have to take time away from our family to do the exercise. एक्सरसाइज करायचं म्हटलं की सगळ्या घरचे लोकांना बाहेर ठेवून त्यांचा वेळ काढून आपण स्वतःला वेळ द्यावा लागतो, तो की आम्ही देऊ शकत नाही. फॅमिली मेंबर्स आम्हाला एनकरेज करत नाही एक्सरसाइज मध्ये. एक्सरसाइज क्लोथ्स लुक्स फनी अँड डुईंग एक्सरसाइज इज एक्सपेन्सिव्ह. सगळ्यांना असं वाटतं की एक्सरसाइज करणे म्हणजे वी हॅव टू जॉईन अ जिम, वी हॅव टू गो टू अ जॉगिंग ट्रॅक, सो एक्सपेन्सिव्ह सगळं घ्यावं लागेल मगच एक्सरसाइज होईल. दॅट इज अ common thing. Then in a cities or in some villages, there are no places to do exercise specifically for females. If they want to do jogging, if they want to do walking, in a villages they don't have a place to go for walking, they don't have a jogging track, specific area for exercising. आणि बऱ्याच जणांना असं वाटतं की वी फील व्हेरी टायर्ड आउट व्हेन वी डू एक्सरसाइज. म्हणजे खूप थकल्यासारखं होतं, त्याच्यामुळे मी एक्सरसाइजच नाही करू शकत. आधीच माझ्या घरामध्ये मी खूप काम करते दिवसभर. दॅट इज द मेन रिझन फिमेल गिव्स. अँड टू मच ऑफ टाइम इट टेक्स. म्हणजे दिवसातनं मला 1 तास देणं म्हणजे खूप अवघड आहे असं बऱ्याच फिमेल्सना वाटतं. So these are the some barriers in not doing the exercise. So we have to come up with this. So we have now we will see about the women specific barriers and some solution for that. The barriers different barriers we'll see आणि त्याचा काय solution आहे ते बघूया. First barrier is specifically related to diet is I have to care for children, I am a mother, I have to provide a food, I have to do housework, and some cultural expectations are there as a mother from
my family. So how to break this barrier, की आपण जेव्हा मुलांची काळजी घेतोय, आपण मुलांना फूड बनवून देतोय, so we have to set an example of good cook. We have to think to the food like this is a junk food, this is a healthy food. We have to set an example that we have to eat a healthy food, and if mother is eating a healthy food, then automatically the members in a family like kids, elderly, and husband also starts eating a healthy food. So this barrier we have to break, and we have to set an example as a healthy mother in a family. Then second, related to physical activity, is I have to care for children's. I have don't time for doing any exercise because I am a mother. There are some cultural traditions like after pregnancy you should not do any exercise for 6 months or 9 months. We take continuous rest for that much period. There are some cultural expectation of mother, like mother should do all the cultural activities in a home, so because of that they are not getting time. So how we can break this barrier? The thing is, we have to become a role model of healthier behavior. We can do a activity in a home itself. Nowadays many gadgets are there, we have Android TVs, we have Android phones, so in a home only, instead of playing outside with a kid, or sitting with the kids at home and playing a video or video game, we can just do the aerobic exercises or any dance activity at home, so that we can be a physically active, and kids also get involved in our activities, so that it will be a win-win situation. म्हणजे मुलांना पण फायदा होईल आणि आईला पण फायदा होईल. ही बॅरियर्स आपण अशा प्रकारे ब्रेक करू शकतो. ओके, थिंक ऑफ breaking the barriers. Now, what are the risk factor for diabetes? Diabetes होण्याचे different risk factor काय काय असू शकतात? फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जर आपण ओव्हरवेट असाल किंवा ओबेज असाल तर तुम्हाला डायबिटीज होण्याची शक्यता आहे. जर का आपलं एज 45च्या वर जात आहे तर होण्याची शक्यता आहे. सगळ्यात महत्वाचं सिडेंटरी लाईफस्टाईल. एक एक ठिकाणी जर मेनली वर्किंग वुमन मध्ये असं होतं की जेव्हा आपण जॉबला जातो तेव्हा आपण चेअर मध्ये ऍटलिस्ट 3 to 4 hours एका जागेवर बसून असतो. आपण काहीच फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करत नाही कंटिन्युअसली 7 to 8 hours. दॅट बिकम्स अ सिडेंटरी लाईफस्टाईल अँड रिस्क फॅक्टर फॉर डायबिटीज. नंतर हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, ड्युरिंग प्रेग्नन्सी डायबिटीज झालेला आहे, दे बिकम्स अ रिस्क फॅक्टर फॉर becoming a diabetic in future. Then family history of diabetes, family history of hypertension, or the person itself having the high blood pressure becomes a risk factor for diabetes. And lastly, the high cholesterol. These are the some of the risk factor, a common risk factor for becoming a diabetic in a future. So when we are having this risk factor, we should get ourselves screened for diabetes. So in screening we do normally we do the fasting blood glucose level, post lunch blood glucose level, and HbA1c, that is the average blood glucose level we can do. These are the some cutoffs of normal, high risk, or pre-diabetic condition and diabetic. So these are very common investigations required for screening of diabetes. Firstly, if fasting blood glucose should be less than 110 milligram, post lunch should be less than 140, and if HbA1c is less than 5.7, you are a normal person. हाय रिस्क कोण आहेत की ज्यांचं फास्टिंग हे 110 ते 125च्या मध्ये आहे, आणि पोस्ट लंच जे आहे आफ्टर 2 hours ते 140 ते 199 मध्ये आहे, आणि HbA1c जर का 5.7 to 6.4 मध्ये असेल तर यू आर ॲट अ हाय रिस्क ऑफ डायबिटीज.
तुम्हाला भविष्यात डायबिटीज होण्याचा खूप जास्त धोका आहे. त्यामुळे तुम्ही आताच लाईफस्टाईल मॉडिफाय करायला सुरुवात करा, हे त्याचं इंडिकेशन आहे. आणि जर तुम्ही ह्या वेळेत काळजी घेतली नाही आणि जर का फास्टिंग मोर दॅन 126 झालं, पोस्ट लंच मोर दॅन 200 झालं आणि HbA1c मोर दॅन 6.4% झालं, तर यू बिकम अ डायबिटिक. देन डायबेटिक झाल्यानंतर तर तुम्हाला ट्रीटमेंट स्टार्ट करावं लागेल. यू हॅव टू बी इन टच विथ अ डॉक्टर फॉर अ ट्रीटमेंट अँड लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन. सो get yourself screened if you have any risk factor. If everything is okay, then you change your lifestyle, you start exercising, and then if you are at a high risk, get doctor's consultation. And if you are diabetic, you have to start the treatment. First of all, thing is accept the thing and start working on that. नेक्स्ट इज आता डायबिटीज होतं कसं, ह्याचं बेसिक थोडस आपण बघूया. एक डायबिटीज होण्याचं वेगवेगळे कारण आहे, जसं की इन्सुलिन सिक्रेशन कमी होते किंवा कार्बोहायड्रेटचं ऍब्झॉर्प्शन डिफेक्टिव्ह आहे. सेकंड थर्ड म्हणजे इन्क्रीज ब्लड हिपॅटिक ग्लुकोज प्रोडक्शन आहे. म्हणजे तुमचं जे लिव्हर आहे तिथून बेसल हिपॅटिक ग्लुकोजचं जे प्रोडक्शन आहे, ग्लुकोनिओजेनेसिस आहे, ते जास्त होते. आणि डिक्रीज इन्सुलिन स्टिम्युलेटेड ग्लुकोज अपटेक, म्हणजे एक इन्सुलिन जे हेल्प करतं ग्लुकोजला सेल्समध्ये जाण्यासाठी, तिथे डिफेक्ट आहे. म्हणजे इन्सुलिन रेझिस्टन्स आहे आणि त्यामुळे जे ग्लुकोज सेल्समध्ये जायला पाहिजे ते जात नाही, ग्लुकोज युटिलाइज होत नाही. त्यामुळे अल्टिमेटली तुमचं ब्लड शुगर वाढते आणि डायबिटीज होतो. आता द डिफरंट सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज. डायबिटीज ची लक्षणे काय आहेत? लक्षणे आमच्या याच्यात दिसत आहेत आणि या लक्षणांमुळे आपण त्याच्याकडे थोडं काळजीपूर्वक जर बघितलं तर हे लक्षण सुरू झाल्यानंतर आपण ऍटलिस्ट आपलं ब्लड टेस्ट करून घेऊ शकू आणि खात्री करून घेऊ शकू की आपल्याला डायबिटीज नाहीये. तर व्हॉट आर द डिफरंट लक्षणे? की नेहमी आपल्याला तहान लागणे, नेहमी भूक लागणे आणि खूपदा लघवीला जावं लागणे. स्पेसिफिकली नाईट टाइम मध्ये उठून आपल्याला जर का लघवीला जावं लागत आहे तर आपण एकदा आपलं शुगर टेस्ट करून घेतलेलं कधीही चांगलं. नेक्स्ट थकल्यासारखं वाटणं, विजन ब्लर होणं, फिमेल्स मध्ये व्हजायनल इन्फेक्शन होतात, व्हजायनल इचिंग किंवा व्हजायनल सिक्रिशन्स, व्हाईट कर्डी व्हाईट सिक्रिशन्स, जे मोस्ट कॉमनली फंगल इन्फेक्शन्स होतात इन अ डायबेटिक. ते सेक्शुअल प्रॉब्लेम्स, पायाची आग होणे किंवा पायाला मुंग्या येणे, एखादी जखम झाली आहे तर ती लवकर बरी न होणे, आणि without any diet, without any exercise, if you are losing a weight, then you should think of diabetes and get yourself screened for the diabetes. So एकतर जेव्हा आपण म्हणतो डायबिटीज तर सगळ्यात जास्त टेन्शन असतं आणि आपण ते ऍक्सेप्टच करत नाही की आपल्याला डायबिटीज झाला आहे. सो देर आर अ डिफरंट चॅलेंजेस इन मॅनेजिंग न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज. न्यूली डायग्नोस्ड असेल, एकदा जर का ब्लड शुगर रेज आली तर कोणीही ऍक्सेप्ट करत नाही की मला रेज शुगर आहे. मग बरेच कारण आपण लावतो की नाही 3 दिवस झालं मी बाहेर खात आहे, त्याच्यानंतर नाही डाएट एक्सरसाइजेस नाही केली, असे आपण कारण लावतो आणि ते टेस्ट वर आपण काहीच रिॲक्शन घेत नाही आणि फाईल मध्ये ठेवून देतो. नेक्स्ट टाइम आपल्याला जे काही सिम्पटम्स येतात त्याच्यानंतर परत आपण जातो. तर हे सगळ्यात जास्त मोठं चॅलेंज आहे इन डायग्नोसिंग अँड ट्रीटिंग अ डायबिटीज. सो पीपल विथ न्यूली डायग्नोज डायबिटीज आहे ते ऍक्सेप्ट करत नाही, कारण की त्यांना डिसीजचं जे आहे ते जे नॉलेज आहे ते खूप कमी असतं, की त्यांना असं वाटतं की नाही हे अनएक्सपेक्टेडली माझं वाढलेलं आहे. त्यांना माहिती नाही की डायग्नोज झाल्यानंतर याची मॅनेजमेंट काय असेल किंवा ते एकदा असं कळलं की रेज शुगर आहे तर बापरे आता मला डाएट फॉलो करावं लागेल, लाईफस्टाईल चेंज करावं लागेल आणि मला आयुष्यभर मेडिकेशन घ्यावं लागेल, हे त्यांची डोक्यात कन्सेप्ट बसते. त्याच्यामुळे ते
सुरुवातच करत नाही, म्हणजे डॉक्टरलाही भेटत नाही आणि मेडिकेशनही घेत नाही. बट इफ यू ऍक्सेप्ट ॲट अर्ली स्टेज, you can reverse it for at least 5 to 10 years, because if you start changing your lifestyle and you start changing your diet, automatically if your sugar levels are in a range, then no need of chronic medication. Then हे ऍक्सेप्ट करा, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि लाईफस्टाईल चेंज करून यू कॅन बी अ फ्री ऑफ डायबिटीज, हे तुम्ही लक्षात घ्या. ओके, and that to be seriously we have to follow the frequent monitoring of blood glucose level, की एकदा केलं आणि नॉर्मल आलं की परत सोडून दिलं असं नाही. You have to monitor your blood glucose level every 3 months if you are a normal. Okay, then आता असं आहे की ऍक्सेप्ट तुम्ही करत नाही, देन इट बिकम क्रोनिक पिरियड निघून जातो आणि डायबिटीसचे कॉम्प्लिकेशन्स दिसायला लागतात. आणि विथ कॉम्प्लिकेशन्स जेव्हा पेशंट डॉक्टरांकडे येतो, देन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू मॅनेज. वी हॅव टू स्टार्ट विथ इन्सुलिन. जर ही कॉम्प्लिकेशन्स तुम्हाला माहित असेल तर तुम्ही ऍटलीस्ट सिरियसली त्याच्याबद्दल विचार करा. सो व्हॉट आर द डिफरंट कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ डायबिटीज? फर्स्ट इज हार्ट डिसीज. तुमच्या हार्ट मध्ये ब्लॉकेज होऊ शकतात, किंवा जर यू कॅन बी अ पेशंट ऑफ स्ट्रोक, म्हणजे लकवा येऊ शकतो, किंवा तुमचं बीपी वाढू शकतो, तुमचे जे पायांच्या नसांना आग होते त्याच्यामध्ये दॅट इज पेरिफेरल नर्व डिसीज होऊ शकतो. तुमचे जे कॅटरॅक्ट आहे, म्हणजे जो की लेन्स आहे डोळ्यांमध्ये, ते लवकर पिकू शकते, लवकर मोतीबिंदू होऊ शकतो, त्याच्यामुळे ब्लरिंग ऑफ विजन होऊ शकते. आपले जे किडन्या आहेत ते नॉर्मल, त्यांच्यावर लोड खूप जास्त आल्यामुळे त्यांचा फंक्शनिंग कमी होऊ शकतं. मग डेंटल हेल्थ अफेक्ट होते. जे काही जखमा झालेल्या आहेत त्या लवकर बऱ्या होत नाहीत, मग डायबेटिक फूट होतं. ही कॉम्प्लिकेशन्स न व्हावी यासाठी आपल्याला लवकर डायबिटीसची ट्रीटमेंट सुरू करावी लागते. आता तर झालं दिस अबाउट द डायबिटीज अँड कॉम्प्लिकेशन्स. मेन आपला आजचा टॉपिक आहे की हा डायबिटीज प्रिव्हेंशन कसा करायचा, हाऊ वी शुड गो फॉर अ डाएट अँड एक्सरसाइज. सो नॉर्मली एडीए रिकमेंड करतं की वी शुड डू 150 minutes ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी पर डे. We should go for diet modification, monitoring of glycemic and weight loss goals. We should continuously go for motivation, psychological support and patient education for prevention of diabetes. तर डायबिटीज प्रिव्हेन्शन इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस आहे, ज्याच्यामध्ये लॉंग पिरियड ऑफ ग्लुकोज टॉलरन्स जर का असेल, म्हणजे आपल्या ह्याच्यामध्ये इम्पेअर्ड ग्लुकोज टॉलरन्स असेल, तर हळूहळू हळूहळू तो डायबिटीज मध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणजे आपले जर का नॉर्मल पेक्षा थोडी जास्त आणि डायबिटीज पेक्षा थोडी कमी शुगर असेल, तर थोड्या दिवसांनी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डायबिटीज. मग त्याच्यासाठी आपण रेग्युलर स्क्रीनिंग आणि हाय रिस्क जे आहेत त्यांचा कॅप्चर करून लवकरात लवकर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आणि लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन सुरू करायला हवेत. सर, सिंपल लाईफस्टाईल मेजर्स prevents and delays the onset of diabetes. So how we should go for that? We should achieve and maintain the healthy body weight. म्हणजे आपला जो BMI आहे, बॉडी मास इंडेक्स आहे, इट शुड बी इन अ हेल्दी रेंज. मग तो कसा अचीव करायचा? सो युअर बॉडी वेट शुड बी 100 मायनस युअर हाईट. म्हणजे तुमची जेवढी हाईट आहे त्यातनं 100 मायनस करून जे येईल, जसं माझे हाईट आहे 154, तर त्यातनं हाईट मायनस केली 100, तर जे काही 54 उरते दॅट शुड बी युअर आयडियल बॉडी वेट. तर ट्राय टू अचीव द आयडियल बॉडी वेट. एकदा आयडियल बॉडी वेट अचीव झालं तर बाकीचे सगळे रिस्क फॅक्टर आपोआप कमी होतात. त्याच्यासाठी आपण काय, जे नॉर्मल हेल्दी इंडिव्हिज्युअल आहे त्यांना ऍटलीस्ट 30 मिनिट्स ऑफ रेग्युलर एक्सरसाइज, म्हणजे सगळ्यांनीच ऍटलीस्ट 30 मिनिट्स ऑफ रेग्युलर एक्सरसाइज ऍटलीस्ट 5 days अ वीक, म्हणजे आठवड्यातून 150 मिनिटं किंवा रोज 30 मिनिटं रेग्युलर मॉडरेट एक्सरसाइज केली पाहिजे. देन मोर ऍक्टिव्हिटी इज रिक्वायर्ड इफ यू आर अ मोर BMI. म्हणजे आपला जर BMI जास्त असेल तर 30 मिनिटं करून चालणार नाही, आपल्याला ऍटलीस्ट डबल द नॉर्मल एक्सरसाइज करावं लागेल.
त्याच्यानंतर आपलं डाएट हेल्दी करण्यासाठी 3 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स, म्हणजे ऍटलीस्ट 2 ते 3 वेळा दिवसातनं फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्सचं सर्विंग आपल्या खाल्लं गेलं पाहिजे. आणि आपण जे काही रिफाईंड शुगर आणि सॅच्युरेटेड फॅट्स घेतो ते कमी करून टाकायला पाहिजे. सो रिफाईंड कार्बोहायड्रेट्स लाईक शुगर, मैदा, त्याच्यानंतर रिफाईंड रवा, वी हॅव टू डिक्रीज इन आवर डाएट. वी हॅव टू डिक्रीज द स्टार्चेस आणि which ultimately leads to rise in the blood sugar level and increase in the insulin resistance. So refined sugars kami, refined carbohydrates, je kai pastry, biscuit, dairy products, cakes, we have to reduce that. We have to choose a healthy option for that. Just kai sugar ahe, so we can go for a jaggery if we are normal, not a diabetic. We can go for a jaggery. That white rice, we can think of at least twice or thrice in a week using a brown rice. Okay, then this what we call as different refined sugars ultimately causes the inflammation in our body and leads to different diseases like coronary artery disease, which leads to endothelial dysfunction, stroke, and Alzheimer diseases. Now, if we think of, this is about the carbohydrate. If we think of fat, then we should go for the omega-6 fatty acids and decrease the saturated fatty acid in our diet. We have to increase the leafy vegetables. We have to go for rich source of omega-3 fatty acid like walnuts, almonds, hazelnuts, which are also a rich source of minerals and fibers and vitamins. We should go for judicious use of different cereals and fat. What is judicious use means we have to eat the things in a limited quantity, and we should include all food items in our diet. Now, mainly what is मध्ये का जास्त diabetes management difficult आहे, because Indians eat 60% of कार्बोहायड्रेट इन द डाएट. जे काही जेवण आहे त्याच्यामध्ये आपलं कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण हे 60 पेक्षा जास्त आहे, 60% पेक्षा जास्त आहे. सेकंड आहे की आपल्या डाएट मध्ये जे काही फायबरचं आहे प्रमाण ते कमी आहे. इफ वी ईट फ्रूट ऑल्सो, वी रिमूव्ह द स्किन कवरिंग ऑफ फ्रूट and we eat only the pulp of fruit, so it decreases the fiber from the food. So we should not eat the fruit like removing all the cover, and we don't eat protein. They raise the blood sugar levels after eating. Means काय की जेवल्यानंतर किती शुगर वाढते असे रँकिंग केली आहे डिफरंट फूड आयटम्सची, आणि त्याला कम्पेअर केलं आहे नॉर्मल जे आपलं ग्लुकोज आहे त्याच्यासोबत. तर ग्लुकोज जर 100% वाढवते शुगर, तर तुमचा जे फूड आयटम आहे किती वाढवते, म्हणजे किती शुगर वाढते आफ्टर अ आवर. दॅट इज अ ग्लायसेमिक इंडेक्स. सो डिफरंट फूड आयटम्स आहे की जसं ब्रेड्स आहेत that is having the 69 glycemic index. जे काही मिलेट्स आहेत that having the 71. Brown rice has less than the white rice. Beetroot, carrot, potato has more glycemic index. आणि जे काही बीन्स आहेत म्हणजे कडधान्य आहेत, they have the very low glycemic index, less than 30 or 40 they have. Some fruits has less glycemic index like oranges, apples, but banana have more glycemic index. That's why specifically in a diabetic patient we ask not to eat the fruits which have the
more glycemic index, because it raises the blood glucose level in a very short duration and very high. So this will gives a load to the different organ, and for that we say that की हे फळं खाऊ नका, जास्त पिकलेलं केळं, जास्त पिकलेली चिकू, जे की जास्त ग्लायसेमिक इंडेक्स आहे ती आपण अवॉइड करतो. Then some food items having a different glycemic index. Now what is the healthy eating habit? ऍक्च्युली आपण रोजचं जे जेवण आहे ते कशा प्रकारे करायचं पाहिजे ते आपण आता थोडं डिस्कस करू. की आपली जी प्लेट आहे त्याच्यामध्ये आपण 3 भाग जर केले तर अर्ध्या भागामध्ये आपलं व्हेजिटेबल्स अँड सॅलड्स झाले पाहिजे. 1/4 भागामध्ये प्रोटीन. जर का व्हेजिटेरियन आहात तर पल्सेस will be the main source of protein. If non-vegetarian आहात तर you can have the egg, then meat or chicken as a source of protein. आणि 1/4 जो भाग आहे that will be the carbohydrate. So you divide your plate like this. प्लेट घेतानाच अशी घ्यायची, त्याच्यामध्ये अर्ध्या भागामध्ये आधीच सॅलड ठेवायचं, त्याच्यानंतर 1/4 भागामध्ये आधीच तुम्ही 1 वाटी भरून डाळ, आणि मग जो काही भाग उरलेला असेल त्याच्यामध्ये आपण कार्बोहायड्रेट ठेवून देन यू स्टार्ट इटिंग. असं जर आपली सुरुवात केली तर ऑटोमॅटिकली आपली जी हॅबिट आहे ती हेल्दी इटिंगची कंटिन्यू होईल. नंतर नेक्स्ट आहे की वी शुड ईट इन अ प्रॉपर साईज. बाहेर जरी गेलोय तरी आपण जे काही रिफाईंड कार्बोहायड्रेट आहे त्याचं सर्विंग खूप जास्त एकदम न घेता लिमिटेड, म्हणजे प्रॉपर साईज. आता इथे बघताय 2 जे फिगर्स आहेत त्याच्यामध्ये फिंगर चिप्स आणि बर्गर आहे. इफ यू आर ईटिंग स्मॉल अमाउंट, इन्स्टेड ऑफ ईटिंग फुल, इफ यू कॅन ईट हाफ. Instead of eating full bowl of finger chips, if you can eat 1/4, that will be okay. So you have to reduce the portion of your plate, and you can avoid excess of calories. Okay. So this is about the plate method of healthy eating. Then next is you have to include all food items in a diet, like grains, vegetable, fruit, milk, and meat products. If you are eating all these products, then you will be having all micronutrients and you will be healthy. So health pyramid gives us like how much we should eat. Grains at least 40 to 50%, then vegetables and fruits, dairy products, and we should not have the excessive fat, more than 20%. It should not be there in our diet. So use the small medium of serving for a variety of foods. Eat variety of foods. Eat at the same time each day. Do not skip any meals. Most of the time females have that habit of skipping meals. गडबड झाली, ब्रेकफास्ट नाही केला, गडबड झाली, दुपारचं लंच स्किप केलं. दिस वी डू मेनी टाइम्स. अँड वन ऑफ द फॅड इज लाईक आपल्याला बाहेर जायचंय, त्याच्यानंतर जेवण जास्त होणार आहे, दुपारचं जेवण, संध्याकाळचं जे काही स्नॅक्स आहे, वी मिस दॅट. सो दिस हॅबिट इज नॉट अ गुड हॅबिट ऑफ इटिंग. दिस विल लीड टू risk of becoming obese in a future. So we have to eat the same amount every day. Means at each time if you are eating the same amount, then it will help you in a future to not become an obese. So simple habits आहेत ज्या आपण चेंज केल्या, महिलांनी आपल्या आयुष्यात आणल्या आणि घरच्यांनाही तशी सवय लागली, तर we will prevent the diabetes in a future. Now plate method आताच आपण डिस्कस केली आहे. हाफ विल बी व्हेजिटेबल, 1/4 will be your carb, 1/4 will be the protein. And don't forget drinking any dairy product with your lunch. Mainly you can have a buttermilk in afternoon, so that it will
maintain your gut flora nicely, and you will have the good absorption of all vitamins and nutrients. So this is the balancing of food choices. You have to balance the food choices. You have to reduce the sweet and alcohol. It should be at the top of the your pyramid. Very less amount it should be. You should have the 2 to 3 servings of milk and meat products, 4 to 2 servings of fruits and vegetables, and then the grains, and try to include the whole grains instead of refined. Then physical activity has many benefits in our body. This will slowly increase our metabolic rate, and what we have eaten, that will be getting utilized by the body, so that will not be the obese. Okay, you can choose the enjoyable activity for any exercise. The thing is, most of the time we feel that doing yoga or doing meditation and pranayam will be like boring after few days. So you can plan your days like that. Monday you will go for a yoga, Tuesday you will go for aerobic exercise, or Wednesday you can go for a walk, and remaining 2 to 3 days you can go for any like strength training exercises using a weight or a dumbbell, so that you will not be a boring. And another thing is, instead of doing alone, if you have a group, if you have 2 to 3 members in a group having a same mind, like if you have a like-minded people, those who are willing for doing exercise, you can join the group and do the exercise. And sorry, then to start with any exercises, brisk walking is one of the easiest activity, which will not require any equipment, which can be done anywhere, indoor, outdoor, in a compound wall, in a room, in a cabin, or in your department. You can go for a brisk walking anywhere. If you have a time, you start doing brisk walking. That is first and foremost thing we can start doing without anything. Then what are the different benefits of physical activity? It improves our circulation, it improves, lowers the blood sugar, increases the insulin sensitivity, it leads to the gradual weight loss, maintains the desired weight, then improves the energy level, improves sleeping, and improves your blood cholesterol levels and lowers the bad cholesterol level. So you have to go for exercise. Don't do like this. We have to do the exercise. Start mobilizing ourselves so that we can have a good health. So this is the picture mostly we see in a fitness clubs also, where you have a staircase. So most of the time we should use the staircase and do not use the escalator. So some do's and don'ts are: eat at regular interval so that you will not be hypoglycemic. Replace simple carbohydrates with complex carbohydrates. So you have to replace rye, wheat bread, and pasta with oats, bajra, and jawar, ragi. Opt for low carb meal, and you have to have the high protein meals. Include omega-3 fatty acid in a diet. Okay. Do the regular exercise, glucose monitoring, control your weight, and go for a diabetic management. Then in post-menopausal women, we have the some problems more than a premenopausal women, because post-menopausal women are associated with increased adipose tissue, central distribution of fat,
decrease energy expenditure, and increase insulin, impaired insulin sensitivity. So post-menopausal women, we have to give a special management of dietary intervention, physical activity. We can have the insulin and some what you call OHS or oral hypoglycemic drugs. In menopausal women's, bone health is also decreased. So due to the a longer exposure of hyperglycemic environment, the bone health gets affected. So they have the increased risk of fracture. So for above 45, we should have your bone scan done, or you can start directly a supplementation of calcium and vitamin D3 to improve your bone health, so that you will be a good at your bone, so that after a small fall you will not get a fracture. So this is more common in a diabetic woman and hypertensive woman. Okay. We have the alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic fatty liver disease in a postmenopausal woman. PCOS, gestational diabetes mellitus, hypothyroid, pituitarism. If they are having these conditions, automatically the risk of non-alcoholic steatohepatitis, means fatty liver, is increased. So most of the women after 45, if they are obese, the fat will be deposited in the liver, and this will become a risk factor for other diseases. Okay. So every time it is not too late to make a change. A small change in your daily routine will prolong the what you call a diagnosis or the incidence of diabetes in your life. So make a small changes in a daily routine, make a small changes in activities, so that you will be free of diabetes and healthy. Thank you very much. On behalf of Women's Cell of Dr. Vithalrao Vikhe Patil Foundation's Medical College, I, Sharadi Nadigir, am obliged to take this opportunity to thank today's speaker, Dr. BHARADIYA ma'am, for the informative presentation. We truly learned a lot from you, ma'am. I would also like to thank the management and our respective deans, sir, for their constant guidance, support, and motivation. And last but not least, I would like to thank our audience for gracing the occasion in large numbers, and we look forward to seeing you all tomorrow. Thank you and have a good day.